I am Dr. Jagrati Srivastav. Today we will study piles, that means hemorrhoid. Hemorrhoid, Latin word hemorrhoid means hemo and oils, blood oozing from. If we see the definition, it is an inflammation of an anal cushion. Anal cushion is formed by an venule, arterioles, arteriovenule junction, smooth connecting tissue and mucosal of an anal canal. Etiology. Etiology, it means causes. Standing or prolonged sitting of human being is responsible factor. Defecation, excessive staining, absence of bulbs and congenital, weak veins, pregnancy, carcinoma of an rectum due to an blood pressure, portal hypertension. Classification of piles. Anatomically, there are two types: internal hemorrhoid and external hemorrhoid. Internal hemorrhoid means it is situated above dentine line or covered with an mucosa. External hemorrhoid, it is situated between dentine line or covered with an skin. दोनों के कंबाइंड फॉर्म में एक और थर्ड होता है, कौन सा? इंटरनल एक्सटर्नल हीमोरॉइड. इट इज सिचुएटेड अबव और बिलो डेंटाइन लाइन, कवर्ड विद एन म्यूकोसा एंड स्किन. फर्स्ट वी हैव सी अकॉर्डिंग टू सेकेंड नाउ लोकेशन. प्राइमरी पाइल्स, सेकेंडरी पाइल्स. प्राइमरी पाइल्स में क्लासिकली इट इज सिचुएटेड एट राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट लेटरल. 11, 7, 3 o'clock respectively, known as primary piles. Secondary piles rather than primary side as 1 o'clock, 2 o'clock, known as secondary piles. According to an prolapse tendency, there are 4: first degree, second, third and fourth degree. First degree we'll see only and bleed, no protrusion. Second में protrude during defecation, goes automatically. Third, protrude and replace manually. And fourth degree, protrude rather than defecation as coughing, sneezing. वो बाहर की तरफ ही रहेगा, चाहे अपन उसको थोड़ा भी प्रेशराइज कर रहे हो, चाहे वो कफिंग हो, स्नीजनिंग हो, लाफिंग हो, रिमेन आउटसाइड द एनल वर्ज. नाउ वी विल सी द क्लिनिकल फीचर्स. व्हाट इफ वी सी इन हिंदी? लक्षण वी आर सीन: पेनलेस ब्लीडिंग, प्रोट्रूशन ऑफ एन मास, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस, itching, irritation or swelling of under clothes. If we are doing investigation, we will on examination prolapsed piles visual outside the anal verge. It may be prolapsed after some staining. Per rectal examination. On examination, internal pile absolutely can't be felt unless they are secondly infected. Proctoscopy. As obturator removed internal pile bulge into lumen of an proctoscope which are in purple color. कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? फाइब्रोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस, अल्सरेशन, स्ट्रैंगुलेशन, एब्सेस. ट्रीटमेंट में क्या है? मेडिकल